I thank you, and without wasting more time, let me invite First Lady Aje ayogereko jetuli. Very much, Secretary General. Basebo ne banyabo ndi musanyufu nnyo okubalabako abayiri bibafa abato abatatya ddungu. Nsanyuse nnyo okubalaba. Ndi wano okukiikirira President waffe era nga ye mukama wange Omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Antumye nzije mbeerewo ku lulwe kuba tasobodde kujja kubeerawo. Yandyagadde nnyo okuba wano n'abalabako obufuba bwe mumpadde n'aba nga ye yabufunye naye tekisobose. Agenze kuwerekera omwana eyafudde nga ye mwana w'omusukkulumu era Katikkiro yawummula omukulu Mulwanyamuli. Kitalo nnyo, kitalo ddala muzeeyi tukusaasira okuviibwako omwana wo ow'obuwala. So agenze kuziika nakusobola kubeerawo kulwa omukulu Mulwanyamuli. N'ensalawo nange nzije mbeerewo ndabe bwe muzze. Basibo bano be mulaba asiba bandana. Bano baana balungi bava wano nga balowooza nti mu biseera byabwe eby'obuto nga balina amaanyi basobola okugenda ne babaako ekyenjawulo kye bakola okusobola okukola ekyamaanyi ne bakyusa obulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe bye baagala. Naye gavumenti yaffe eswaza nnyo. Kale eswaza nnyo. Eremererwa etya okukuuma emiti emito egigenda okugumiza Uganda eddako. Abakadde kale mutuleke naye abo abato abo bw'oba olemereddwa okumuwa omulimu tutandikire emabega. Kale bagamba babimmunizinga bw'oba olemereddwa okubawa primary school basic education n'olemererwa secondary school university mwajjeeko n'ebirala ebibaddeyo bye mubadde musasulira nabo ne mubijjawo. Bano abaana ne basalawo mu lukujjukujju bave wano kubanga tewali mirimu. Nejje balaze ne mulemererwa obagobereza amateeka agafuga abakozi abava mu ggwanga lino bagenda okweyiiza gye bali. Ekyo nakyo ne kigaana. Tuswala nnyo. Our dear legislators, I know there are laws that protect our workers who leave our country to go and work somewhere else and get green pastures. I know the laws are there, but can we make sure that they are put into practice? If there are any amendments that have to be made, the amendments are supposed to be made on those laws. Okusinzira ku bizibu ebiriwo ku kiseera kino tusobole okuprotectinga abaana baffe bano. Olwaliro ku makya eriyo omusirikale azze waffe ku mulyango mayinja 3 tatidde zikamera eziri ku mulyango gwaffe ku geeti azze ng'akaabira ku geeti. Nagamba mbeegayiridde asanze tuva kudduka mwera ekirungi n'omukulu abaddewo. Nagamba mbeegayiridde omwana wange yasiraanira e Dubai. Nsaba munyamba gire ku group ezo ezijja. Netumubuuza maama ekikulese mu uniform kyeki gwe totidde. Nagamba nedda sitidde kuba omwana namwesindikira nzekka era nze mmanyi obuzibu bwempitamu. Netumugamba ogumye nti ngumye. Will you face all the precondition? Will you face all the whatever will happen after this? Nagamba ngumye. Natuwa amannya g'oyo omuwala era bw'ali bazze muli mulaba. Kino tekikwata ku bantu abamu nti kakundi kano nti babulijjo n'abakola mu gavumenti balina ebizibu byebimu n'ebyaffe. Kyova olaba guno omulamwa gwe tuliko si gwa kuggyayo ba NUP bokka. Tetuli ku dini kijolina oba your sex, whatever you're a boy or a girl. Tetuli ku oba ovudde Kabale, oba ovudde Mbale, oba ovudde Arua, oba ovudde Kampala, oba Mityana.
Tetwagala kumanya oba oli FDC oba wa NRM. Tuli mu kuyamba buli munnayuganda ali stuck e Dubai kubanga gavumenti yaffe eswaze ennyo bweti eremereddwa wadde okusitula ennyonyi emu ku zaffe ebbiri ze tulina egenda nno neyo kabaliyo kitalo. Njagala okuwunzika nga neebaza buli omu akoze kyasobola. Wano we tuli waliwo be bayitamu okusindika ssente e Dubai ne bagatta enamba ku baana abo be tuba tusobodde okuleeta. Eriyo n'abalala basindika ssente e Dubai abaana ne bajja nga tetutegedde. Twebaza buli omu obusobozi bwonna bw'otaddewo okuzza abaana baffe. Weebale. Njagala kwebaza SG. Weebale nnyo okukola emirimu egikukwatako n'emirala n'ogyetuma. Mukulu Lubongoya tukwebaza nnyo. Weebale kwerekereza nakwerumya ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe. Njagala kumaliza nga nebaza bannamawulire. Mwebale kujjanga buli lwe tubayise kubanga bino byali badde bizibu nnyo okugamba eggwanga nga temuliiwo. Njagala nagamba gavumenti yaffe erekeraawo okulongoosa kungulu kuba ekivundu kiri munda. Tetwetaaga bambasada kujja kutuula ku TV kunnyonnyola lwaki abantu baweddeyo nga naye mu mitima gyabwe bakimanyi nti abantu bakyaliyo. Mugonjoole ensonga lwaki abaana baffe basiraanidde ebweru. Bwe munaakola ekyo tujja bakubira mu ngalo. In the meantime mutuyambe temwesiga kizigo ng'ate munda tukimanyi nti ekintu kifu. Nja kubalekera Allah ow'obuyinza eyatusobozesezza okukola bino. Alhamdulillah tumazeeko era asobole otusobozesa tukole ebisingakaawo. Katonda abankuumire. It's an honor for me to be here today to represent our president, Mr. Kyagulanyi Ssentamu. I am here to stand in the gap because he is unable to attend this event. He went to Wuddu in Masaka for the burial of the burial of the daughter of the retired Katikkiro Mulwanyamuli. And right now we send our condolences to the family. It is sad to lose a daughter the age that she was. So I will briefly welcome these young people who are here. Welcome back home. Welcome from all the struggles you've gone through. You are finally home. Breathe in, breathe out. It must have been really hard, but thank God that you're finally here. Would like to thank everybody who has contributed towards this repatriation. Everything you have offered, be it money, guidance, and any other thing that we have seen or not seen, we truly thank you very much. We thank our religious leaders who contributed more than half the amount that was used to bring back this today. Please, the legislators who are here, send our thanks to your comrades who contributed. I want to call upon the government of Uganda to be more vigilant and to also look into the challenges that we have. On a second thought, when we see the efforts the government is using to clean the image about this issue, I get to think that they know the reason why our people get stuck there. If they did not know, then they would be using all the energy they are using to clean the image. Get that real energy and use it to know why do our people get stuck there when they go to look for jobs. It is better for them to know what the problem is and then resolve it, other than spend time on TV and doing interviews and sending ambassadors and ministers to clean the image. If you're not guilty, don't run before your chest. Just clear whatever the problem is, because it is your duty. Us, we are just doing a kobuntu. It is not our duty. And actually, these are the things that show that you're incapable of taking care of Ugandans, especially the young Ugandans.
I would want to thank the journalists who are here today. Thank you very much for covering this event and for always coming when we need you. Otherwise, the world would never know what is happening here if it were not for your efforts. We want to thank Allah subhanahu wa ta'ala who has managed to make this happen, and alhamdulillah, we are happy that you finally managed to come, and we hope that our sisters and brothers who are still there, we will have them come back in time. Thank you very much. God bless you. I came with Flavia because Flavia is the representative of the women wing here at NUP, and I'm working very closely with her to make sure that we avail rehabilitation facilities for those who have been repatriated. I am going to be doing it in my own power, not as Caring Hearts Uganda. And I will be working with Flavia, who is the leader of the women wing at the NUP. So what we are planning to do is to look out for these people who have been brought back, because we have their records, we have their names, we have their telephone contacts, and we know where they're from, and we will see how to help them depending on the need of each one of them, because we just need to collect their stories first, know what their need is, and then see how best we can assist them. I called Flavia along to just add muscle to what I just said, and she is in the best position to complete this question. Thank you very much, Madam First Lady. Really, I don't have to add any muscle because your words are already of much gravity. Like I mentioned earlier in the previous press conference that we had with the previous group that returned, the women wing is going to speak with some of these ladies to ensure that, one, their stories are brought to light for those that are able to tell their stories. But after mentioning their stories, we also know that there is a lot of unwellness that has been happening with them. So we want to reach out to them in the capacity of well-being and mental illness to see how we can work with them to stabilize. I had a conversation with the ambassador of UAE, Chibedi, and I asked him a direct question: does the government have plans of rehabilitating these groups of people that we are repatriating? And he mentioned it very clearly. That's not the government work. It's not their business. So these people left this place because of search for greener pastures, but they've come back with more or less the same challenges, or even more challenges than they went with. So it is entirely upon the government to take responsibility for them, like the First Lady mentioned in her speech before this question. But also, as the NUP Women Wing, we are going to partner with them and partner with different stakeholders that are interested in this issue that have already reached out to us to see how we can settle them better, both mentally and physically and other areas. Thank you very much. People